আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার হাতে একটি জাপানি এই সিডিআই গাড়ির একটি কয়েল। এই কয়েলটি দেখাই আপনাদেরকে আমি। এই দেখেন, এখানে মার খেয়ে আর এইদিকে পুড়ে গেছে, যার কারণে এই কয়েলটি আজকে আমি নতুন করে রিওয়ার্ডিং করব। আপনারা অবশ্যই সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখবেন। তো চলুন বন্ধুরা, দেরি না করে শুরু করি। প্রথমে আমি কি করব, এই কয়েলটা খুলবো, তারগুলো আমি বের করে ফেলবো, বের করে নতুন করে আবার রিওয়ার্ডিং করবো এবং এটা আমি গেস করবো কত নাম্বার তার টার্ন আছে কয়টা, সবগুলো আমি ডিসক্রিপশনে লিখে দেবো।